5 hari bulan November tahun 2022, saya teruja kerana bakal menyaksikan satu acara terulung di Sarawak. Acara ini telah dianjurkan selama lebih 100 tahun. Ia penuh dengan tradisi dan berkait rapat dengan sejarah pembentukan negeri ini. Raja Charles Brooke pernah berkata tentang acara ini, "This spectacle and the general meeting has a good effect on all the natives and tends to excite kindly feeling among all parties." Mari kita saksikan kemeriahan acara ini dan latar belakang sejarahnya. Saya Tony Yusof, anak Sarawak, bumi Kenyalang. Sebelum saya mencecah usia 50, saya telah membuat satu bucket list untuk mengenali asal-usul negeri kelahiran saya dengan menerokai beberapa lokasi bersejarah yang berkaitan dengan pembentukan negeri ini. Ini adalah perjalanan saya di dalam Pejalai Kami Orang. Bandar Kuching. Banyak acara terkemuka dunia dianjurkan di sini setiap tahun. Kali ini, saya berpeluang untuk tengok dengan mata saya sendiri acara yang amat dinantikan setiap tahun oleh penduduk tempatan dan antarabangsa. Asal-usul acara ini amat berkait rapat dengan satu peristiwa yang berlaku pada tahun 1899. Tapi sebelum acara bermula, saya ingin berjumpa dengan seorang individu yang mahir tentang sejarah orang Ulu di Sarawak. Mari, ikut saya. Dr. Valerie. Hi. Hi, how are you? Good, it's great to see you. It's been a while. Yeah, I'm looking forward to meeting up. I'm going to join you upstairs. Hang on. Hello, Doctor. Hi, Tony. It's good to see you such again. a long time It's since been too long. Yeah. I was about that high when I last saw you. Yes, I can't remember when that I was was. still in school, and you still look as young as I remember you as, you know. Thank you. How'd you do it? Who's your doctor? Anyway, I'm here to learn more about the Orang Ulus and especially about the events that led up to the Baram peacemaking. So you're an expert on this, I know. So no better person to ask from. Oh, great. Right. So what shall we start off with first? Well, first of all, tell me about the Orang Ulu. So Orang Ulu, as you may know, means upriver people. And they're the minority groups that lived upriver from places like Belaga, Marudi, and the area around Lawas and the Kalabit and Lumbawang Highlands. Many of the Orang Ulu have been resettled as a consequence of the Murun and Bakun dams. And they comprise, as I say, about 5.5% of Sarawak state population. The ethnic groups comprise of Kenya, Kayan, who both have a very strong association with the Apokayan River and a remote highland called the Usunapau, which lies between the Baloi River and the Baram River. Many have resettled today, Right. and they are rowing in regattas. All right, nice. Yeah. Mungkin ramai yang tidak kenal atau tidak pernah dengar sesetengah nama suku kaum orang Ulu yang disebut oleh Dr. Valerie ini. Saya sendiri pun tidak pernah dengar. Tapi, inilah misi perjalanan saya. What were
the events that led to the Baram peacemaking in 1899, was it? Yes, not all the ethnic groups in the Upper Balaga area wanted to submit to Brooke rule. They wanted to be free to roam as they wanted without anyone telling them where they should resettle, and they didn't want to pay taxes or submit to anybody. Semasa pemerintahan Charles Brooke, banyak konflik berlaku antara tentera Charles dan suku kaum orang Ulu. Konflik di antara kaum juga sering tercetus di sekitar kawasan Sungai Baram. Banyak daripada mereka telah terkorban akibat konflik ini. Namun, Raja Charles Brooke berasa beliau bertanggungjawab untuk menyatukan mereka. Penganjuran regata adalah salah satu cara terbaik untuk meleraikan konflik itu. So I've always been curious, why the regatta as a tool, for peacemaking? Why was it suggested? Henley in the UK, where there were big rowing races, and Right. the establishment would go for an afternoon to watch the races at Henley, and so this was replicated since the 1870s in Sarawak, and the Kuching New Year's Day regatta was a big event. And you could see that people came together at these events. There was a lot of festivity, feasting and drinking. Charles Brooke, in his biography, talked about regattas in Sarawak. Yeah. And perhaps you'd like to read that with us. Sure. So Charles Brooke said, "This spectacle and the general meeting has a good effect on all the natives and tends to excite a kindly feeling among all parties." Wow. Yeah. Any excuse for merrymaking is a good thing. Right? Yeah, and I think community and being sociable and having more friends Yes. is a very important factor in Orang Ulu life. Right. Who else were the important figures at the time? Tama Bulan must have been the prime leader who was able to be behind the scenes arrangements for the regatta. He was very widely respected, and you can tell that he adapted to negotiating with the Malay power brokers at the time. He wore a Haji's hat and he wore a sarong, and he did not want to be considered primitive by anyone. Thanks to them that we have this fantastic legacy of peacemaking. Right, right. Doctor, what's happening right now, you think? No idea. Can't tell you. Maybe some victors are coming back. We should be over there, Right? drumming, experiencing what's happening. Oh, there's another... That's Okay. what's happening. I know there's going to be another race in the next 5 minutes. Do you want to get a better view? Oh yes, let's Come. go. Setelah habis berborak tentang sejarah regata bersama Dr. Valerie, emosi saya agak tersentuh dengan cerita asal-usul tradisi ini. Semestinya bukanlah mudah untuk menyatukan suku kaum yang datang dari pelbagai latar belakang. Namun, itulah yang menyebabkan negeri saya Sarawak ini amat unik. Esok, saya akan pergi jauh sikit dari Bandar Kuching. Destinasi saya seterusnya adalah Marudi, tempat permulaan tradisi turun-temurun yang kita dapat saksikan sekarang. Tapi, buat masa ni, saya nak lepak di sini sehingga tamat acara. Putri dan Malai di depan! Putri dan Malai lepas belakang! Sebelum saya ke Pekan Marudi, saya ingin singgah ke Bandar Miri untuk bertemu dengan seorang yang berpengaruh kuat di sini, yang juga merupakan ketua etnik masyarakat orang Ulu. Jangan terperanjat.
Beliau adalah seorang wanita. Right now, I'm rediscovering our Sarawak history. A few days ago, I met up with Dr. Valerie. Oh, yeah, she told me Datin about- Valerie. Datin Valerie, yes. So she told me about extensively the history of in the Baram peacemaking and all Yeah. that. Now I know that it happened because there were years of unrest between the tribes. Yeah. But I would like to know if there are any particular incidents that made the peacemaking necessary. Ya, yang saya tahu sebelum itu ada permusuhan di antara puak-puak. Di antara puak yang saya maksud ni ada Kayan, ada Kenyah, the Sebob, Berawan, and even the Badang. The Badang come from Sungai Kayan in Kalimantan. Okay. This tribe is very orang berani lah. Okay. Jadi mereka berkeliaran di kawasan penempatan di kawasan Baram. Jadi bila the Badang came, so they were also mistaken by the Kayan and Kenyah. And also when the Iban came to this area, they were also mistaken as penyamun. Jadi bila orang Iban ni datang berkeliaran, jadi orang Kayan dan Kenyah prasangkalah memikirkan mereka ini penyamun, jadi mereka serang. So they killed 13 Iban, beheaded Iban people there. Bila Charles Hos, pegawai daerah di Baram masa itu, mengetahui perkara ini, dia terus memanggil ketua Kenyah, itu Pengulu Tamabulan, ketua kaum mereka. Jadi to investigate the case, mereka dihukum, kalau saya tidak silap, $3,200 masa tu. Okay. And paying 1,200 for compensation to each family. Each family, okay. Yang kena bunuh tu tadi. Charles Hos hold a first conference in Usun Apau. So after Usun Apau success, and they hold the second conference peacemaking in Marudi in the 1899. Okay. That is how it started. Thank you, Tumenggung. But before we go, I would like to take a photograph of you. Oh, can I take my sunglasses a bit sunny now? Of course. Go ahead. Very style. Gap. Okay, wait. 1, 2. Banyak cerita yang saya dengar daripada Temenggung Elizabeth tadi. Ia membuatkan saya terasa ingin tahu, malah ingin menjejakkan kaki ke tempat asal tradisi regata ini bermula. Nasib baik Marudi bukan jauh pun dari sini. Jom, esok kita ke Sinon. Pagi-pagi macam ni memang best dapat bawa kereta di pedalaman Sarawak. Angin sejuk, udara pun segar. Saya dalam perjalanan 2 jam dari Bandar Miri ke Pekan Marudi. Untuk sampai ke Pekan Marudi, pelbagai cara pengangkutan perlu digunakan. Di sini, memang banyak sungai perlu saya lintas. Sampai ke Marudi, saya terus ke destinasi pertama saya, Fort Hose. Saya disambut oleh pegawai muzium yang mahir tentang sejarah kubu ini. Bangunan tu macam tu lah ceritanya sebenarnya. Nya dibina untuk jadi pusat pentadbiran untuk menyatukan kaum yang sedang bertelagah
Macam sidaknya macam sama haluan lah. Jadi si mau berlaku lagi pertumpahan darah ya. Jadi bangunan tu dibuat untuk mentadbiran ngatur hal sidaknya ya. Jadi daripada sialah permulaannya lomba perahu. Oh, okey. Pada tahun 1899. Jadi dipolah lomba perahu, udah lomba perahu dipolah untuk menyatukan sidaknya, disianya nunjuk siapa yang kuat. Apa kata orang Madana, mengudik tu the first regatta di Sarawak. Pusat regatta di situ. Daripada situ baunya berkembang tiap tahun di baunya berkembang di sini Sarawak pecah-pecah. apa semua. Bangunan ini dibangunkan semula apabila struktur asal telah mengalami kebakaran yang teruk pada tahun 1994. Hanya plug ini dan beberapa artifak sahaja yang masih kekal dan tidak termusnah. Kemudian, saya dibawa keluar untuk melihat peninggalan yang biasa dilihat di setiap kubu. Jadi fungsi meriam tu kalau kita orang tahu masa dulu tidak digunakan untuk macam hari-hari besar ajalah. Contohnya macam lomba perahu orang melepas hanya dibakar sekali, cuma sekali aja. Lomba perahu hari kebangsaan and then tukar tahun. Hanya akan ditutup sekali. Bahan untuk makan benda tu nya ada corong, nya pun ubat sebesar biji cabi. Oh, kecil je. Sebesar biji cabi. Jadi dituang dalamnya, dari depan kalau disumbat dengan kain. Disumbat dengan kain. Tapi jangan kita mikir macam orang Madah nak ada macam peluru kan. Si ada yang untuk orang perang. Tu yang untuk bunyi aja. Cuma bunyi aja. Meriam tu adalah jantan. Tok jantan. Tu jantan. Sebelah nun. Yang nun perempuan. Oh, apa beza? Bentuk perempuan dengan jantan si sama kan? Oh, okey. Perempuan yang ada si body Jadi tok jantannya besar sikit tapi yang berkerak yang macam tebal sikit nak. Dia perempuan pun. Ya, entahkah kekuatannya yang si sama. Oh, kekuatannya pun lain. Nya pun lain. Sebab sikit-sikit barang walaupun kita nangganya macam tok entahkah meriam nun dengan tok tok lebih kuat daripada ya. Oh, okey. Walaupun bunyi. Setelah melawat lokasi bersejarah ini, saya ingin berjumpa beberapa individu yang boleh menerangkan tentang betapa pentingnya lokasi Marudi ini dengan upacara perdamaian yang berlaku pada masa dahulu. Pekan Marudi ini telah banyak menikmati kemajuan sejak bertahun-tahun dahulu. Kehidupan di sini amat sederhana. Tetapi masyarakat di sini amat mesra dan ramah walaupun sibuk dengan kerja harian mereka. Kalau bukan kerana misi saya, saya tak pasti kalau saya akan ada niat untuk datang sejauh ini. Balik kepada misi saya sekarang nak berjumpa dengan kenalan Temenggung Elizabeth. Hi, Pemancang Gilbert. Yes. How are you? Fine. I am Tony. Oh, yeah. Tony. Hi, Penguluan. Yeah. I'm Tony. Nice to meet you. Yes. Nice to meet you too. Temenggung Elizabeth referred me to you guys. Okay. Thank you. You sit down. Come. Yeah. How are you? Okay. Sehat? I actually am relearning our Sarawakian history, and then which all the different events brought me to Marudi also lah. Yeah. Because I want to learn more about the history of this town. Can you share with me? The town was built near the Baram River there, near the bank. It was not built out of concrete like what it is now. Of course. It is some sort of like a long house built from timber and other materials. During that time, there was no road, only a jungle track
So river was the main mode of transportation. The river is the only transport lah. People come, they don't use any engine, pedal. Oh, They pedal boat. pedal from there and go back also the pedal. It's supposed to be the capital of the Baram. It's one of the first town on the Baram River. So Marudi is the center of business for the Baram natives, the Kayans, the Kenyas. Before rubber was planted, the Kayans and the other natives in the Baram brought rotan, jelutong, and damar down to Marudi in exchange for goods, salt, sugar, and other necessities. So Marudi at that time was like a trading port lah. Yes, it's a trading port. That's why the main transportation mode is river. Yes. And okay. Setelah lama berbual tentang sejarah Pekan Marudi, mereka membawa saya kembali ke pekarangan Fort Hose untuk melihat persekitaran Sungai Baram dan mengenali tentang sejarah sungai ini. So this is the Great Baram River. Huh? Yes, this is the Great Baram River. Dalam bahasa Kayan, ini Sungai Telang Usan. Telang Usan. Oh, in Kayan, the Baram River is called Telang Usan. Yeah. Oh, that's interesting. I never knew that. So what does Telang Usan mean? Telang Usan dalam bahasa Kayan, Usan mean rain. Telang Usan, ata water, air. Oh, so Telang Usan literally means rainwater. Rainwater, yeah. Ah, okay. Telang Usan. Speaking of warring tribes, you mentioned earlier that headhunting was very common among the tribes before, is it? Between the Yes, tribes? actually, it's a custom of the people. For example, So because a lot of people think only the Ibans practice headhunting, so it means the Orang Ulu also. yes, did the all headhunting. tribes, all the natives of Right. Sarawak. Yeah. For example, when I grow up to become a young man, my parents will expect me to at least go out and get ahead before I marry a girl. I see. So I will be looked upon as a hero in the community. Oh, so it's like rite of passage, like. Yes, yes. Quite a violent past also we have, huh? This fort, why was it placed here? If you see all the forts in Sarawak, just like Fort Sylvia in Sriaman, I have been there, and this fort in Marudi Baram is situated at a very strategic place overlooking the Baram River. Yeah, very outstanding. Yes, the purpose was to look out for enemies maybe coming down the Baram. So This was the most strategic. yes, most strategic. Cukuplah dengan apa yang saya dapat belajar tentang sejarah regata dan upacara perdamaian di Sungai Baram hari ini. Mungkin esok saya dapat dengar lebih banyak lagi. Saya sentiasa teruja melihat sungai-sungai di Sarawak. Pemandangan sunset di sini, memang tak pernah mengecewakan. Semoga dalam perjalanan saya seterusnya, saya akan dapat lihat pemandangan yang lebih cantik lagi.